Всем привет! Мы находимся в Таллинском аэропорту. Это значит, что мы летим за границу. Мы отправляемся с командой Пайде Линна Месконд в Польшу на ответный матч Лиги конференции против польского Шлёнска. А да, и еще. В этом выпуске есть эстонские, русские и даже английские субтитры. Погнали! Я благодарен команде за то, что приняла такого правца. Я давно не был в такой атмосфере, я просто кайфую от этого. Вышел с ребятами на улицу, поговорил, подышал свежего воздуха, и ты уже готов к матчу. Вы только послушайте, как местные болельщики реагируют на имена футболистов. Наш выпуск начинается не в Польше, не в аэропорту, а именно здесь, на тренировочном поле возле Алекок-арены. У Пайде последняя тренировка перед отлетом в Польшу. В первом матче Лиги конференции против Шлёнска из Вроцлава Пайде проиграл 1-2, ничего страшного. Игра была равная, так сказал, так что 1 гол и все, и Пайде обратно в игре. Ребята готовятся, и это видно, они готовы, и они заряжены на победу. Good organization, 3 players pressing. Kui Paide Linnameeskonnast üldse rääkida, eks siis tuleb minna ajas juba omajagu aastaid tagasi, et kuskil seal 2000-ndatel siuksed mehed nagu Kaido Ivask ja Viktor Mets hakkasid Paides jalgpalli arendama jällegi, et Viktor Mets muidugi legendaarne Järvamaa treener on seda aastakümneid seal teinud ja siis ühe siukse meeskonnaga nad siis hakkasid tõusma ajalooliselt just igast liigast 1 aasta kogu aeg edasi ja tõusid siis iga aasta niimoodi edasi, et lõpuks jõudsid meistriliigasse. Nii nagu tollel hetkel kohane oli, siis kõik, või ütleme, see meeskond oli amatöörmeeskond. Mina sattusin selle klubi juurde võib-olla, olles ise ka Paidest pärit ja Viktor Metsa käe all kunagi siukest amatöörjalgpalli mänginud, aga tollel ajal juba, kui nad tõesti meistriliigasse jõudsid ja ka enne seda vist mõned aastad olime tänase oma partneriga, äripartneriga ja selle klubi siis toetajad väikest viisi ja ühel hetkel siis Meelis Rooba võttis kõne ja ütles, et kuule, et oled siin palju aidanud ja nõuga abiks olnud, aga et tule nüüd ikkagi nagu rohkem abiks. Et esimestel aastatel me siis, kui mina juba klubiga liitusin, hakkasime palju rõhku panema just noortesüsteemi loomisele, sellest tollel hetkel klubil noortesüsteemi ei olnud, oli ainult üks amatöörvõistkond seal, kes siis mängis põhimõtteliselt premium liigas ja niimoodi siis esimesed tõesti 5 aastat peamiselt me tegelesime kogu Järvamaal, sest selle noortesüsteemi ülesehitamisega. Если вы думаете, что футболиста будет очень просто, придите на тренировку Пайде, посмотрите, с какой интенсивностью ребята работают, просто убивают, можно сказать, друг друга, ну, в рамках приличия, конечно, грызутся за место в составе. Вот это истинный футбол. Eks ma siia tulin peamiselt selle põhjusega, et sellel hetkel muidugi Paide oli tabeli alumises otsas, aga see ambitsioon ja see tahe oli nagu näha ja mida taheti nagu luua ja see idee mulle väga hästi sobis, et selle eesmärgiga ma tulin, et Paidega siis koos jõuda Eesti Premium Liiga tippu. Aga sa 5 aastat tagasi nägid, et see võib juhtuda, et see hakkab toimuma, et need visioonid tundusid reaalselt sulle? Ei, absoluutselt, et ideed ju ja kõik oli olemas, et oli ka vahendeid, et seda oli teada, et see juhtu võib-olla kohe ja ideaalis oleks muidugi tahtnud kohe, et kuna ma arvan, et seda kvaliteeti oli ka tollal tiimis, et natukenegi kõrgemalt seal 8. kohast olla ja nii. Paide, see ei ole nagu Tallinna klubi, et miks sa nagu valisid Paide? Okei, te treenite ka Tallinnas on ju, aga nimeta mulle vähemalt üks faktor, mis mängis Paide kasuks.
no jah, eelmine suvi Hollandis siis selle koroona tõttu mul see leping sai läbi niimoodi ja hakkasin augustis või juba ka juuli keskpaigas Paidega trenni tegema, et spordidirektor Gert siis kutsus mind trenni ja tulin trenni ja mulle kohe esimesest päevast nagu tundus kõik väga sümpaatne, et ma ei mõelnud veel oma peas nii, et ma koheselt siia jään, aga asjad läksid seda rada pidi, et natuke õppisin tundma teisi ja kohe kuidagi sulandasin meeskonda ja siis nad tegid mulle pakkumise ja ma nagu ei mõelnud pikalt, et ma kuhugi mujale peaks minema, et mulle kõik meeldis ja sobis ja läks kokku siis võib-olla sellega, mida ma antud hetkel otsisin. Во втором матче Шлёнск будет сильнее играть или слабее, как вы думаете? Слабее нет, конечно, нет. Мы такого не ожидаем. Что мы может, недооценят чуть-чуть вас? Нет, такого не будет, я уверен. Что будет, мы можем просто предположить. Я думаю, что будет очень агрессивный старт с их стороны. Я думаю, что они хотят дома перед своей публикой все-таки все решить очень быстро. И я думаю, что очень важно выдержать первые 15-20 минут. Это очень-очень важно для нас. The mix of African players, maybe not now, but when Sanek, Jatta and Yao played in Paide, and of very experienced players like Anier, Klavan, Moshnikov, who played also in Poland, Górnik, Zabrze. So that's something I really like, and the process that they took, like they became in 3 or 4 years one of the best teams in Estonia. So it's really unusual. Like, you know, when someone in Poland hear Estonia, they also say Nome Kalju Lech and Levadia Wisła, yeah? But they never think about something like Paide, yeah? Zahovaiko nagu väga selgelt ütles välja, et ta tahaks mind siia meeskonda ja ta nägi, et no vasakujalgsed mängijad tegelikult Paidel mingi üleliia palju nagu ei ole, et on hea, kui meeskonnas on ka vasakujalgsed mängijaid ja oli nagu mitu positsiooni, kuhu ma oleks tegelikult sobinud kas ääre peale või keskväljale või siis vasakkaitsesse, et oli ka nagu teisi variante, üks kindel variant oli Nõmme Kalju, keda ma ka nagu väga tugevalt kaalusin, et ma läheksin sinna, aga sealt poolt nagu sellist nagu nagu ma ei oskagi öelda, peatreeneri poolt sellist mingit otsest nagu tahet ei tulnud, et ja nagu näha, siis hetkel ma usun, et ma olen väga õige otsuse teinud, et Paidega meil läheb hästi, me oleme tõusujoones olnud, tänaseks ma usun, on meeskond väga tugev ka, et ma väga ootan seda teist Premium Liiga poolt, et me suudaks nagu head tulemused teha ja aasta lõpus juba näha, mis tegelik tabeliseis nagu näitab. Ja oli nagu teada, et klubi nagu all-in ei lähe, et hakkab raha siin loopima ja vaatame, mis saab kohe, et siuke järjepidev töö ja nüüd olemegi ju jõudnud, kus meil on ju päris hea hulk koondise mängijaid ka nagu klubis. Чтобы вообще попасть в этот матч, за день до вылета мне надо было сдать тест на COVID. Это вообще был первый мой тест в жизни. И так как это был отрицательный, мне разрешили поехать. Для этого всего мне выдали вот такую бумажку, которая здесь. Все четко, все описано как надо. Отрицательный тест, Wi-Fi ID, так что мы здесь. И вот эту бумажку, кстати, именно прошли мимо дверей. Сейчас пройдем мимо дверей. Именно вот эту бумажку на границе здесь, на таможне, проверяли. I saw that you were reading something during the flight. It's a book, like it's called The Magic of Thinking Big, and I just like it because it has some text that keeps my mind like in a good state. So I like to read it in my free time. You know? Okay, good. In which language do you read? It's in English, this one. And your native language is, sorry? It's Dutch. Dutch, okay. Yeah. Okay, great stuff. Reading is good. Ты в Пайде чувствуешь себя своим? Хорошо, ты сам из Тюри, там играл в Тюри. Ты сейчас чувствуешь себя вот своим в этом регионе? Абсолютно. Очень рад был вернуться в пайдовскую команду после сборной, где я был тренером. И я очень рад. И все свои люди, все знакомые, игроков практически всех знаю. И для меня это просто удовольствие. Which impressions you had after first match?
Śląsk played very badly. Like the first half was a horror. Really, it was very bad. And in my opinion, Paide is not their best season, 2021. Of course, they win, they draw in the league, and they are high in the table, but they don't play good football. And I was quite shocked that the score was 1-2, and they could even won the game because Tur has a very good opportunity. Maybe if Klavan has not take off the pitch and remain on it, the score would be different. So this is, I think, the third or fourth biggest city in Poland. It has become Polish city after the Second World War. So it was a German city until the Second World War. I think not only Warsaw, Krakow and Łódź is bigger than Wrocław. It's not a typical Polish city, as you can see the architecture, and in general it's more like German city. And There's a lot of German style here. Yeah, exactly. Väga jõuline jah. Ja Zelinski juhib. Kuidas tunne on siis pärast kaotusi seal? Ma annan edumaad kõigest. Mis tunne on? Küsimus küll. Kaitse on nii hea, Spolli kaitse on nii hea. Kõrge press, jah. Our club actually was established in 1947, and historically we are a military club. However, at the moment we are mainly owned by the municipality, and we are a part of this beautiful city. In the league we are actually fourth. We finished fourth this year, and that's why we qualified for Europa Conference League. Historically, your biggest opponents maybe in Poland, who you have the most like interesting clashes, derbies, or do you have anything? Well, we have in the Polish league there are 16 clubs. So our, let's say, I think that for every club in Poland, the biggest opponent is Legia, which is from Warsaw, and it's also a military club. But our local biggest opponent, like a derby opponent, is Zagłębie Lubin. Zagłębie, yeah? Yes, yes. And they're located somewhere here? Yeah, they're located actually very close to So here. it's a geographical derby, I would say. Yeah? Exactly. We have been twice Polish champions, last time in 2012. Right after the building of the stadium. Exactly. In the same year as the UEFA championship took place in Wrocław. And actually, these are the opponents that we played against in European cups and competitions. So this is Paide here, of course, brand new. But I think that our biggest opponent so far was Sevilla, at least in the recent history. We played against them in the playoffs, in Europa League playoffs, and that year they actually won the Europa League for the first time. So you can say that you lost future champions. Exactly. Yes. This is the numbers of the staff, right? 400 is what? Players. 400 players, 24 teams, 40 coaches, and 6,000 associated players in associated clubs. All right, that's fantastic. Yes, it's quite a big structure. These teams that needs to be managed. Yeah, these are friendly and associated clubs. These are big names I see here. Exactly. And this one. Спортсменам очень важно есть. Вот у меня тут тренер. Вратарей. Вратарей, отлично, да. Что мы берем? Курица. Курица, да. Что еще есть? Ладно, я тебя оставляю, ты в порядке. Здесь есть рыба.
Здесь есть картошка, здесь макарошки есть, здесь это морковка. Так, что у нас тут здесь еще можно? Всякие салатики, овощи. Ну что еще примерно делать? Как мы попали к нему? Борган. Борган, да? Что у нас тут есть? Суп. Который суп не очень популярный, я могу сказать. Так, тут есть еще соки разные, кофе, чай. Ну и десерт. Что? Обязательно тоже все возьмут. Смути. Меню делал я, и мне, конечно, помогала физиотерапевт со сборной. Мы чуть-чуть обсуждали, как и что, и наш физиотерапевт Рина Ризик, они посмотрели общее, подходит ли все или нет, есть ли 2 гарнира, есть ли там правильные десерты, что не только тортики и все остальное, а были смути и фрукты. Это самое главное, что дает как бы энергию, хорошую, правильную энергию футболисту. Как бы. Поэтому за стол, не скажу, что 100% я отвечаю, но я создавал меню. Да. So, can you just briefly say what do you bring with you to football trips together? I see like music and so on, but what do you bring? To football trip, 100% we bring the speaker with us. So good music, vibes. music, yeah. Music 100%. So you listen to music basically all the time? All the time. In this room, music never stops. Never stops. All music. Keep the vibes, you know. Yeah. And yeah, our luggage. I like to pick like this kind of luggage. Football shoes. How many pairs do you have usually with you? I bring 2, like the normal one. Let me see if I have it here. These are the normal one, and this one are the one with yeah, for when it's raining. But I usually use this one, but I take this one. But you will take those together, yeah? Yes, 100% for the game. And then some little things like perfume, toothpaste, things for my contact lens. Contact lens, yeah? Yeah, I wear contact lenses. Okay. And what do you miss the most, maybe from your countries? For me, I think I came to Estonia. I didn't know what to expect in Estonia, but it has been good for me. I like the country, and no, as long as nowadays we have the phone, so you can call to family. So I don't really miss anything. I just call my family when I miss something, and that's all I need. My phone. Maybe food or something, you know? Yeah, kind of sometimes for me, but usually I cook, look out for myself. Even Oh, really? You cook yourself, yeah? Yusuf knows how to cook a lot African food, and sometimes I go to his apartment. He cooks for us together. We eat. But what dish do you do? Maybe you can describe one dish, African dish, which you can... One of the lookout foods I usually make is fufu. Fufu? Yeah. Okay. With What? soup, with chicken, sometimes goat meat. Chicken soup or something. Yeah. Okay, great. Like this, yeah. So, and do you sleep well? No one snores of you? No? No? You sleep well, you sleep well. Yeah, okay, great. If he snores, I'll just beat him with a pillow. За моей спиной находится комната для совещаний, в которой в данный момент проходит разбор тактики польского клуба «Шлёнск». Тренерский штаб Пайда сейчас смотрит видео вместе с футболистами, видео прошлых игр, видео прошлого матча, когда Пайда играл со Шлёнском. Как соперник разыгрывает угловые, как проникает в штрафную, все это разбирается, показывается игрокам, чтобы они не ошибались и что знали, что ждать от соперника. 5 players going in, 2 players going to first area, center area, back post area. You already lost the fight. You have to be between the goal and the opponent. So this is definitely have to be better. Quickly fall. And now, when ball goes over you, protect the area in front of the goalkeeper. They have good air players or air duel players. Yeah, that's why they play zone, guys. Paides on tegelikult see meeskond suht ühtne, et ma isegi ei tooks välja kedagi niimoodi, et keegi oleks nagu mingi suur liider ja kellelegi ei saa midagi öelda, et pigem on väga ühtne ja suhteliselt sõpruslik seltskond, mis ongi tegelikult hea, et meeskonnas mängida ongi parem, kui sa tunned, et sul kõik mängid on võrdsed, nagu, et kui sul hakkab tekkima need ego siuksed olukorrad, et siis see võib nagu raskeks teha tulemuse saavutamise, aga hetkel ma tunnen, on küllaltki nagu ühtne see meeskond, et kindlasti kapten on ju Froll, kes on võib-olla see, kes peabki nagu, ma arvan, ja ta on hästi selle võtnud, et kui midagi vaja meeskonnale öelda, siis tema ütleb ja võtab ka mingitel hetkedel nagu vastutuse, et see on nagu hea.
ei tea, naljamees Mööl teeb vahepeal päris hästi nalja, et siin söögilauas hommikuti siin on päris häid teravaid kilkeid tulnud nagu. Sa oled nagu võistkonna kapten. Mida see Paide linnameeskonnas tähendab? Kas see tähendab, et sa suhtled rohkem treeneriga? Kas see tähendab, et sa aitad, ma ei tea, noortel võib-olla rohkem sisse ja uutel mängijatel? Või see on rohkem selline, ma ei tea, mängude arvu põhine tiitel? No selles suhtes, kui ma tulin, Slava mu kapteniks määras, et eks ma arvan, et esimestel aastatel, kuna Slava oli ka treeneri karjääri algul, et siis suhtlesime rohkem, et meil on ju aastatega siin ju seda staffi ka lisandunud, et nüüd nad tegutsevad seal võib-olla rohkem, aga kindlasti üks usaldusisik Slaval ja ise ma selle peale liialt palju ei mõtle, et kui ma ka ei oleks kapten, siis ma tahaks ikka, et kõik annaksid ennast alati parima ja pushin teisi ja tahan, et nagu noored oleks tublid ja võimekad ja saaksid ainult paremaks, et see on lihtsalt minu iseloom ja see, et ma kapten olen, on jah, lihtsalt niimoodi. Kas sa oled pidanud selle 5 aasta jooksul kunagi mehed kokku ajama, et kuulge, istume nüüd kokku ilma treenerit ja arutame nagu viimased mängud me ei mängi hästi või me peame midagi muutuma oma tegutsemist? Kas selliseid olukordi on olnud? Ütleme, et selliseid võib-olla väiksemaid siukseid pigem nagu trennipõhilisi ja mõned korrad, et aga kindlasti mitte liiga palju, et enamasti, kui mingid asjad on, me saame nagu need koha peal ära lahendatud ja üksteisega suheldes, et siukseid, ütleme siis jah, kriisikoosoleku mängijatega vist nagu ei ole olnud. Стадион в Вроцлаве просто отличный. Посмотрите, обзор на 360 градусов, 46 тысяч вмещает. Это просто же мечта любого фаната. Я бы хотел здесь каждую неделю смотреть футбол. Ну а давайте поближе познакомимся вообще с этим сооружением. И нет лучше человека для этого, как работник стадиона, администратор этого стадиона. Давайте встречаемся с Кацпером. We are at the stadium of Wrocław right now. It's one of the 4 stadiums built for the Euro 2012 that was held in Poland and in Ukraine nearly 10 years ago. It has a capacity of 44,000 people, but normally for the league games approximately 41,000 seats are available. How do you close the seats or how? No, there are quite a few seats with obstructed view, and normally they are not okay. Sold for the game, so nobody complains. But when we have like bigger events or concert or something like that, this obstructed view is not a big problem, so we can sell it. We can sell it as well. I think that will be a very important thing for the players that will play on Thursday, that it will be the very first official game after the new pitch has been installed over here. The last one, we had it for like 5 years, which is quite a success, because normally in stadia like this with lack of fresh air, circulation of fresh air and limited access to sunlight, the pitches should be changed like every season of every 2 seasons, but we have one of the very best groundsmen in Poland, so they kept the previous pitch for 5 years. This one is brand new, it has like 1 week, so tomorrow it will be the first. The players will be the first one to touch the new pitch, right? To touch the new pitch, and hope it works well. And coach, if you could take one player for free from Śląsk, which player would it be and why? Ma olen üliõnnelik oma mängijate üle, et me mängime nendega, kes mul käepärast on ja ma tunnen ainult uhkust selle üle, et me saame nendega koostööd teha. Et ma pigem eelistan mitte vastata selle küsimusele. На таком хорошем газоне мы еще не ходили, пока штыревка не началась, мы еще здесь можем походить чуть-чуть.
Очень мягко, очень круто, все великолепно. Даже спортивный директор Пайде Герт Камс надел бутсы. Я бы тоже надел, если бы с собой взял. Никто не предупредил меня. Но не знаю, не уверен, что меня бы и пустили. У меня таких заслуг перед клубом нету. Right and left you have corridors with entrance to the skyboxes. I can show you one, just to know. So people do buy them for each game separately, or they reserve them for a season, or how it works? It depends. There are a few that are like open to sale on different games. Some are like you can hear. You have like people being all the time here. I'll show you the presidential lounge. It's the sorry, there's somebody there. There might be even a president of our city over there. So this is like classical launcher. It's It's classic. It's like, you know, a basic one. That's the basic one with your with the possibility to get out to the stadium, to the stands. So if you're a bit lazy, then you can watch, or if it's too cold, you can watch a game on the TV. Yeah, or just sit over there. Behind the table. Behind the table, and still you get a decent view. You can even see the mountains. Yeah. So the mountain that we see, it's like very popular among people in this region, just to go for a one-day trip to a hike. It's like 50 kilometers from here, but like behind you have some more mountains as well. So actually this is my favorite spot. Bang, you know. This shows you how big it really is. And from this place you can see like almost everything on the stadium. Me peame seda kõike nautima ja naudime juba tänasest õhtust peale. See tuleb oma kaduks ära pöörata. Me keelt niikuinii ei tea. Хотел бы отметить один нюанс, который нормален в любом профессиональном клубе, но зачастую в Прибалтике не так развит. Это количество тренеров, количество стафа в футбольном клубе Пайда. Здесь есть тренер по физподготовке, здесь есть помощники тренера, естественно, главный тренер, тренер вратарей, еще один тренер по физподготовке. Потому что работает очень профессионально, очень приятно на это смотреть. The stadium has quite a few exceptional feats, I think. First of all, we are trying to be as ecological as it's possible. So we are collecting the rainwater from the roof, and we store it in 4 different tanks under the tribunes, and then we use it to water the pitch, and as well to support the water system when it comes to toilets. Ребята поставили Герта Камса, спортивного директора, посередине квадратика, и вот он не может сейчас мяч отнять, и, блин, тяжело после окончания карьеры. А что тебе в своей обязанности больше всего нравится? Работа с игроками. И если ты сможешь им именно как бы помочь чем-то. И мы знаем, что скорость как бы развивать это очень сложно, это не скажу, что нереально, но скажем, просто работать с игроками и развивать их. Именно вот, чтобы на поле они выходили, минимализировать их травмы, чтобы они были здоровые, шустрые, быстрые, скоростные, и это самое главное. Скажи, Инсайд, с кем в последнее время больше всего занимался? Отдельно, скажем, больше всего именно вот персонально это был Рагнар Клаван. Мы сделали с ним 3 индивидуальные сессии. Точно так же следил за его ГПС данными. И поскольку у него 5 недель было свободных, как бы он отдыхал, и
раскрывать эти данные не буду, конечно, но там еще, скажем так, моя задача была просто его подготовить к тренировкам командным. И здесь уже... Привести в тонус, как бы, да? Абсолютно, да, что там развивать какие-то физические качества за 3 дня это не то, а футбольно-специфические движения это уже другое дело. The stadium really starts to sound nice when it's like 15,000 or a bit more, because with people dispersing a bit over here and over there, it starts to look great and provides great atmosphere. How much attendance we are expecting on a game against Paide? So as far as I know, for yesterday evening, so it was like Tuesday evening, we had 7,500 tickets sold for the game. But it's pretty normal then in Poland. In Poland, the tickets are sold the day before or on the day on the match day. Yeah. On the match day. So I would expect some 12 to 13,000 people to turn up here. Ma arvan, et homme nagu seda probleemi ei ole, et kedagi nagu see 12 000 siin nagu riigist välja läheb. Karl, sind ei hirmutanud ära väljak? Ei. Ma mäletan just, et olidki need suured publikud, küll nagu chantisid su vastu, vaata, aga pigem see just nagu tõmbas adrake sisse, et nagu mitte seepärast, et umbes mingi värina, vaid see just, et nagu räigelt rahvast nagu teeb midagi, et see tekitas pigem hea vaibi just nagu, et nagu nii midagi aru ei saa, mis nad karjuvad, no nii sinu vastu, nii et... Nii et Karl lööb oma võidu ära ja siis teeb niimoodi publikule. Aga kõik suu kindlasti. Как ты вот вышел на стадион, как тебе прям чувствуется? Понятно, что вот это и есть футбол, это настоящий кайф, поле идеально, скажем, и нужно завтра отдаться на все 200%, чтобы пройти дальше. Ну вот ты игрок фланга, это, мне сказали, это поле шире, насколько это повлияет на твою игру завтра? То, что поле шире, да, это мне больше так нравится, потому что больше будет зон свободных, куда мне можно дать во фланг, и подачи, проходы, я думаю, что мы должны завтра это использовать. На каком языке вообще общаетесь в клубе в основном? Как у вас это общение? На эстонском, конечно же. Ты владеешь эстонским, да? Я владею, да. Как бы, когда я попал в Пайде, я не так говорил, как сейчас. Пайде ты немножко подучил, потянул. Нет, не то, что немножко, а, наверное, большую часть. И я благодарен команде за то, что у меня такая практика. Кто лучше всего в команде знает, из эстонцев знает русский язык? Наверное, Салиста. Салиста, да? Потому что он в Нарве был год, и там у него практика хорошая была, ну, потому что весь коллектив, да, считай, русский. И да, наверное, он. Ну и как многие в целом, знаешь, по чуть-чуть, но знают. И это радует. То есть иногда можно так смеяться и поговорить. Вот мы сейчас вышли с командой Пайде на прогулку перед матчем. Ну, только полчаса займет. Тут ребята перед нами идут, сзади тренеры. Вячеслав, просто пару слов. Объясните, для чего это вообще делается? Для чего эта процедура? Почему они не могут просто быть в отеле и отдыхать, и валяться, и сидеть в своих телефонах, так скажем? Ну вот ты сейчас все правильно сказал. Нельзя сидеть в отеле все время и ждать матч, сидя в отеле, в номере, смотреть телефон или там телевизор. Надо немножко с командой прогуляться, почувствовать командный дух, немножко увидеть город. Вы когда играли, тоже такое было? Всегда. Всегда, да? Всегда. Лет везде. 15-20 назад тоже так было? Всегда, везде это традиция. И где были самые красивые прогулки, красивые места? Везде все по-разному, но на самом деле все это выглядит одинаково. Вышел с ребятами на улицу, поговорил, подышал свежего воздуха, и ты уже готов к матчу. А бывает, вы иногда подходите к какому-нибудь футболисту, может быть, что-нибудь уже объясняете в момент, или вы стараетесь дать им просто продышать и не трогаете? Не, я их не трогаю. Мы уже все на поле все сделали на тренировке, и у нас теория тоже в классе. Мы все обсудили, показали, обговорили. Тут уже лучше не трогать, пускай отдыхают.
приехали с командой Пайда на стадион, нас сопровождал полицейский патруль. Было офигенно, они просто раздвигали машины в разные стороны, чтобы мы приехали в нужное место. До игры осталось где-то 1,5 часа, самое время пойти и потрогать травку. Прежде чем попасть на поле, нужно пройти проверку сертификата. Помните, я говорил в начале выпуска о нем. Вот эта вот бумажка, все четко, никого, кто ковид позитивный, не пускают внутрь. Так что сейчас мы пройдем этот тест и уже выйдем на поле. Быстрый взгляд на то, как работает польское телевидение в этом матче. Для них это большое событие, очень круто. И вот сейчас как раз в этот момент выходит команда Шлёнска, выбегает на поле, и болельщики начинают хлопать. Конечно, для них это событие дня, можно сказать. Команда выходит на поле. As I can see, most of the new players are already here. Who are the new players? Let me see. Vitor Garcia Marin, that's the new one. Petar Schwarz is a new one, and there are quite a few new players as well, including the signing from like 2 days or 3 days ago. Yeah, we heard that there is a new player and new player. He previously played in La Liga 2. That's the coach room. Yeah? The coach room. Including like the first coach, his assistants, goalkeeping coach, fitness coach, club analyst, and another coach as well. So they have separate room here, yeah? Yeah, they have separate room over here, and here we have some like most famous coaches of this club that brought us either championships or cups or European cups and so on and so forth. It's the place for the physios. Massage room. Yeah, that's for the physios. This one is a club legend. He works like for 30 years already in the club, and he most probably has the biggest collection of club's memorabilia. What we really like about this place is it's the jacuzzi. Ah, jacuzzi. Over here, and 2 types of sauna. You have 2 types of sauna here. Yeah, two types. That's the Finnish one. That's the steam. Yeah. That's the steam. That's the Finnish one. But they don't use it that much actually, because they have another training center like 5 kilometers from here, and there's like a whole floor dedicated to getting back to shape after the game. Ice That's pack. for the ice. That's for the ice. But here will be Paide. Yeah, in this locker room, Paide will be. That will be the Paide locker room. They have all the amenities that are on the other side as well, so they can use it if only they want. Yeah. All right. So if Paide says we want sauna after match, they will get it. Hope so. Hope so. protsess käib nagu siis selle nii-öelda üritab võtta aluseks siis seda tippjalgpalli, et mitte me lepime siin Eesti selle jalgpalliga, aga need tempod ja mingid asjad, mis tema nagu soovib treeningprotsessid, et seal on ikkagi jah, kõrgemalt tasemelt need initsiatiiv tulnud. Only positive energy boys. Get it, get it. Good luck, boys. Confident. Good luck. Nothing to lose, only win. Fight your game. Enjoy the hard work. If you don't enjoy this one, it's difficult. Enjoy every aspect of the game. We have fresh legs on the bench. Let's fucking beat the top 3 that we have. We know they are fucking fast. They are fucking strong. Just beat them with the ball. Get them something to work with. Calm down. You are a good player, and we are a good team. And we proved that in the first game already. The pitch is good. If you can play quickly, feet to feet, that's the strength, boys, okay? When you go inside on the back,
you are the guy who hits first. You understand me? Let's go. Только послушайте, как местные болельщики реагируют на имена футболистов, когда дикторы их объявляют. Только послушайте, слушайте сюда. Матч начался, и фанаты Шленска меня просто радуют. Я давно не был в такой атмосфере, я просто кайфую от этого. И на самом деле по Айдере, мне кажется, тоже ребята кайфуют, и первое действие было именно атака. Посмотрим, как игра будет проходить. Минут первого тайма уже прошло, счет по-прежнему 0-0, но уже чувствуется, что Шленск поддавливает Пайде, но ребята пока держатся. Но с такой поддержкой, я думаю, что хозяева обязаны просто атаковать. Siin on 45 000 staadion, mis siis, kui tuleb täismaja, kas sa naudiksid seda või? Kindlasti otse loomulikult, et ma ei tea, kui palju siin, kuidas selle koroona ajal on lubatud, aga nii palju, kui ma olen kuulnud ja pärast eelmist mängu siis rääkisin nende väravahiga, kelle ma koos varasemalt olin Dundee Unitedis koos mängin, et tema ütles, et ta eeldab küll, et pool staadion tuleb täis, aga eks me näe, et ma usun, et kindlasti nagu teades Poola fännikultuuri ja seda kõike, siis ma usun, et neid tuleb ja nad teevad kõva lärmi, et see annab, ma usun ka meile, et paljudele on neid euromängu kogemusi ei ole nii palju all, et ma arvan, et tuleb kihvt kogemus. Что случилось самое неприятное? Шлёнка забил, давление наконец-таки привело к голу. И послушайте эти трибуны. Конечно, нам остается надеяться, что когда-нибудь в Эстонии, в Прибалтике у нас тоже будут такие стадионы, которые будут вот так вот петь, когда наши команды будут забивать гол. Ну что, первый тайм подошел к концу, счет 1-0 в пользу Шленска. Ничего страшного, нельзя унывать. Я думаю, я обязательно уверен, что у тренеров Пайда есть свой план. Сейчас в перерыве переговорят, выйдут как свеженькие, и все нормально будет. Fucking proud of you, boys. Fucking proud of you. Brilliant. We knew it would be tough, yeah? If we are deep, we knew. One lucky goal, boys. But good fight in the box. Let's get all the fluids and everything in. If you need, use Rina. Get everything ready for the second. It's really difficult for your boys. Из тех тренеров, под руководством кого вы играли, на кого вы больше всего похожи как тренер? Это очень хороший вопрос. Я не знаю, честно, на кого я похож. Я надеюсь, что я похож на самого себя. Я могу сказать, что опыт, когда я играл в Португалии, вот он очень меня, на самом деле... Закалил, можно сказать. Да, там я все-таки получил такие знания, что сегодня они ну, можно сказать, что уже сразу, как я начал работать в Пайде, они пригодились мне. Okay? Prepare the attack. Longer build up, boys. Okay? So we're gonna make changes now. Davies, Sergei out. We bring fresh legs. Edgar, we go правый, выше поддержка, на правый фланг. Uema tuleb paremasse kaitsesse ja Mööl tuleb Sergei asemele. Värsked jalad, eks ole. For you and Kase, when we attack, immediately closer to Exposito, number 9 striker. You are too far.
attention immediately. Я очень полюбил этот клуб, мне клуб нравится, мне нравятся люди, кто управляет этим клубом. Вот, и я очень рад той возможности, что мне предложили на данный момент. Это свободные руки, если так можно сказать, что я могу делать то, что я хочу, вот, и стопроцентное доверие. Вот, и я этим очень доволен, и я надеюсь, что в этом году мы можем уже что-то для клуба выиграть, потому что эти люди, которых мы не видим на самом деле, они достойны этого. Point. Meil on olemas inimesed, ellujäämisstiil. Igal vennal on olemas, kui me räägime spordist, on olemas see väike pisake veel kaniste kütust. Leia see kurat üles, see on sul olemas. Kasutame selle maksimaalselt täna ära, mis ole. Teeme kõik endast olema, jahime ühte ära, säilitades distsipliini. Ja 15 minutit on kõik on ilmselt samamoodi. Lähme Babanki ja proovime mängida parimat jalgpalli, mida ma üldse olen mänginud. Eks ole? Сейчас Шлёнск своим стандартом просто удивил, на самом деле, Пайде. Если вы помните, на тактическом разборе перед матчем они разбирали моменты, и Шлёнск, нападающий Шлёнска, совсем что-то по-другому, ударил поворотом, мяч в штангу и почти залетел в ворота. Давайте отметим, что у Пайде выходит на замену молодые ребята, это будущее клуба. Клуб инвестирует в молодых футболистов, развивает их и вот так вот доверяет выходить в Еврокубках. Сейчас был такой момент у Шлёнска, и защитники Пайде просто отваженно бросались под мяч, не давая забить третий мяч. Не это ли, ребята, тот признак великой команды, великих игроков, которые не сдаются до конца и борются до последней секунды? Ребятам за их отважные действия, они старались, они бились, да, соперник был сильнее, ничего не поделаешь, в этот раз план не сработал. Но так бывает, игра была очень хорошая, мне понравилось, и я уверен, что такие игры еще будут у этого клуба, и все будет нормально. Our game plan was quite good. We kept it as long as we tried, and the opponent as well. I think they saw that we are a great opponent, and I think, of course, they are a bit stronger, to be honest. I can't lie about that, but on the football pitch it's 11 against 11, and the ball, there's a round ball, and we fight, and at the end you see the result. But this time they were the lucky ones, so congratulations to them, and we keep going. And of course, I'm a football player, and I always like to win, so I'm a bit down, but I'm proud of my team, and heads up, and we go to Tallinn, and we just focus on the next game. So I think double feelings, but I'm fine. Will you remember any moments from the game when you could do better? I think in the first half, when I played, we were organized very defensively. There were some moments, I think one moment I played one ball to Henry Anje, close, the keeper came out,
and there was one ball as well that I remember in the first half, 1-against-1. I passed the defender, I got the cross, but the cross wasn't high enough, so I think these two moments from my side. Mis see järgmine faas on? Mul on huvitav, et kas see on see, et Paide sõitakse mingi staadion nüüd või Paide tahab järgmist sammu teha meistritiitli näol, ma ei tea, kuhugi jõuda veel kaugem Euroopas. Kuidas te vaatate seda? Et peamiselt me näeme jah, et peame arenema erinevates siis asjades, sportliku poole pealt kindlasti meie soov on järjest ja järjest juurde panna, samamoodi klubi organisatoorse mõttes peame kindlasti edasi arenema ja loomulikult ka infra mõttes, et Paidesse meil on soov ehitada sinna ikkagi lähiaastatel valmis uus staadion, samamoodi meil on vaja sinna ehitada sisehall valmis. Et ma usun, et need on kõik sellised juba tõesti lähiaastate projektid, et meil oleks seal Järvamaal olemas siis Kesk-Eestis oma niisugune väga korralik treeningkeskus. Me seda klubi üles ehitanud peamiselt ikkagi sellisel viisil, et see klubi oleks jätkusuutlik. See tähendab seda, et see klubi ei oleks ainult elaks nii-öelda toetajate või sponsorite raha pealt, et me oleme oma strateegias ette näinud, et me peame oma tööd tegema nii hästi, et üks osa klubi siis eelarvest tuleb siis selleks, et me mängime nendes top-kohtade peale ehk Euroopa liiga kohtade peale, siis üks osa peaks kindlasti tulema tulevikus mängijate müügi pealt. Me oleme selle strateegiat selgelt viimastel aastatel ellu viinud ja tegelikult üritame seda järjest parendada. It's a very young club which used to be not so long ago was quite amateur. But to be honest, being there in Estonia, seeing your work, having the opportunity to talk to your colleagues, I don't really feel it is or it has been an amateur club. I think it's a very professional, well-structured organization with very good management, very professional and focused on their goal people. I really admire them because they do a lot and great work for the club and for building stronger football in Estonia. Ma usun, et Paide võib tunduda tegelikult sponsoritele ka selline päris ahvatav klubi, kes on nagu siuke tõusev klubi ja siin on ka kõik nagu selline eestilik ja siuke euroopalik, et me üritame nagu seda käekirja järgida, seda strateegiat, et ma vabalt usun, et mida paremaid tulemusi saavutame, seda rohkem ka huvi tekib mingitel sponsoritel, kes sooviks meid toetada, mis on ülihea, ma arvan. Aga loomulikult me peame ka selleks nagu hästi mängima ja õnneks siiani me oleme seda suutnud teha. Et ma väga loodan, et me suudame seal top 3 kogu aeg püsida. Loomulikult see Eesti meistritiitel oleks ka tore ära võtta, sest see annaks veel omakorda sellise väga hea tõuke nagu Paidele, et selle nimel me pingutame. А не было никогда такого момента, что я устал, хочу отдохнуть, выйти с поста главного тренера? Бывали моменты, бывали. Но это такие, может быть, какие-то эмоционально сложные моменты, там, может быть, какие-то тяжелые проигрыши. И в тех моментах, я думаю, каждый испытывает какие-то негативные эмоции. И если ты любишь спорт и ты понимаешь, какую ответственность ты держишь в этой команде, то всегда ты винишь самого себя. Вот. И бывали такие моменты, да. Но это очень редко было, пару раз, может быть, но мы обсудили эти все моменты, и меня успокоили, и я успокоился по-быстрому, и все идет по плану. Anier 35-aastaselt võib veel Paides olla eurokarikates väravaid lüüa? Otse loomulikult, miks mitte? So in 2 days you will have a game in Estonian League. It's a big contrast, from here to there. How will you motivate yourself? Yeah, to be honest, it's not that easy as people think because now it's against a big opponent. But in the league as well, it's very important for us. But the switch has to be there and it's already in 2 days. So we need to rest well and put the mind again on zero. And then we see, because we want to win Sunday for sure. And I think with this experience even, it's better for us. And I hope we continue in a good way, like from this moment.
raskelt mängida. Meil on võistkonnas väga palju sisu, meil on olemas kvaliteet. Ja nüüd on hästi oluline pall. Ma näen, et kõik olete väsinud, emotsionaalne pool, kõik jalgavad ma palun teid, peale siit lõusalt minema. Aga üks palve on mul veel. See, mis me täna kogesime ja nädal aega tagasi Pärnus, see võistkonnana tuleb meil enda kasuks ära kasutada. Nüüd kogu meie keskendumine on, ma nüüd oma vahel ütlen välja selle ja julgen selle välja öelda, sest et ma tunneksin meie võistkonnas hästi suurt ambitsiooni, eks. Ja see ei ole nagu petlik värk. Ma ütlen selle otse välja, poisid, nüüd me läheme ju tagasi ja me mõtleme ainult tiitli peale. See aasta on vaja seda ära panna. Ja kogu see emotsioon, see kogemus, mis siin me saame praegu, me peame selle enda kasutus võistkonna ära kasutama. Mingit jonnimist me luba võistkonna sisse, üks ole, me oleme tugevad, vaprad, me lähme korralikult andma. Juba poisid on vaja kokku võtta Tammeka maja, eks ole, sealt hakkab kõik pihta uuesti, eks ole. Seega ma olen teile uhke, mulle laudsin igat hetkel, ma nägin, kuidas te see on oluline ja seda on vaja hoida, eks ole. Paneme ühes koos täiega edasi ja mitte mingisugust nupusega, eks ole. Aitüma, poisid. В конце выпуска я бы хотел поблагодарить все руководство Пайде, тренерский штаб и игроков за эту возможность побывать на таком великолепном матче, на таком великолепном стадионе и вообще внедриться в коллектив. Ведь мне очень понравилось, как профессионально и на самом деле весело обстоят дела внутри клуба. И мне кажется, клуб движется в правильном направлении, потому что уже сейчас есть какие-то результаты, и я думаю, что в скором будущем они будут еще лучше. Это было шоу «Балабол», Paide Linnameskond и BetSafe Прибалтика. До новых встреч, пока-пока!